বলো এনি ডাউট? যারা নতুন তাদেরকেও বলছি, এনি ডাউট রিগার্ডিং ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্ন অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল প্যাটার্ন? Variable and versus frequency distribution? Okay, can I continue? এগোই তাহলে? Yes, sir. Acha, now we have to learn different types of examples regarding frequency distribution. আচ্ছা, এই তিনটে তো আমরা মোটামুটি বুঝলাম। Now there is a terminology, we already understand some idea what is this meaning of lower limit. আমরা ক্লাসে পড়েছি, এটা হয়তো নতুনদের পক্ষে একটু প্রবলেম হতে পারে, they can't understand what is this meaning of this lower limit. Let us go for this example. This is the lower limit, আশা করি মনে আছে, for each class, for every class you get the lower limit like this, and this is the upper limit. মনে আছে? Yes, sir. আচ্ছা, similarly there is a mid term, mid value like this. Midpoint means I have to explain you with a example also, details বলছি পরে। Now except this there is an, আচ্ছা এই নোটটা না গুগল ক্লাসরুমে আছে, আবার বলছি সবাইকে, হ্যাঁ আর নতুন তাদের আঁকাও রিপিট করছি, অলরেডি ইট ইজ প্রোভাইডেড ইন দ্য গুগল ক্লাসরুম। গুগল ক্লাসরুম লিঙ্কটা একটু পাঠিয়ে দিও শেয়ার। Now this is called relative. See this calculation. Another topic you have to learn. See this illustration 8. Any idea what is this? How can you get this? Assume you have a table like this. This is the class interval and this is the frequency. It is given, for example. Raw data is not given, the table is given. Assume, say, for example, this list is given to you. This black, this is given to you. Say, this list is given to you. Now, what is this calculation meaning? Relative frequency. How can you say, how can you get this? Any idea? That is called, any idea কি করে পেয়েছি আমি এখনো পড়াইনি, তবে জিজ্ঞাসা করছি কি করে পেলাম, কেউ বলতে পারে দেখি? সিম্পল কমন সেন্স। রিলেটিভ, আচ্ছা কেন, আচ্ছা আমি জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, and in short it is given like RF, and in short it is called PF. You have to explain. What is before going into details, দেখে নাও, let out of 5 people 2 are male, 3 female. So proportion of male candidate. Can you say what is the proportion of male candidate? And the value will be, আর আপত্তি আছে? প্রপোর্শনালটা বুঝিয়ে দেবেন। তোমাদের বাড়িতে 10 জন মেম্বার, তার মধ্যে 3 জন পুরুষ 7 জন মহিলা, পুরুষের প্রপোর্শনেট কত? 3 জন। 3 জন তো নাম্বার, হোয়াট ইজ দ্য রেশিও, হোয়াট ইজ দ্য out of 10 3 are male, so the proportion is 3/10. 30% or 70%. পার্সেন্ট পরে শোনো, আগে প্রপোর্শনের পর পার্সেন্ট পরে আসবো। 3/10, am I right? হ্যাঁ, you can say 30%, Yes, sir. 30%, 70%, 30% male, 70% female. So the proportionality is 2/50, or rather you can say proportionality is 3/10, and you can say percentage 30%. ঠিক বলছি? হ্যাঁ,
তাই তো আমি তোমাদের তোমাদের বাড়ির ভাষায় লিখছি আউট অফ 10 পিউপিল 3 ফিমেল 3 মেল 7 ফিমেল সো 3/10 ঠিক বললাম Yes, sir. similarly you can say the percentage male percentage হচ্ছে 30%, তাই তো? এটা আমরা বুঝি, আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছি, আমরা বা বাজার টাজার করি, আমাদের মেইন আইডিয়াটা আছে আশা করি। ভাই বুঝতে পারছো এই জায়গাটা? সো Sir. similarly for the case of frequency we have this proportionate. How can I get this? Let us see. What is this RF? This is equal to 2 by 70. খুব সোজা, বোঝা গেল? পরেরটা চেক করে নাও, নিজে পেয়ে যাবে। ন্যাচারালি নেক্সট ভ্যালু উইল বি 27/70. দ্যাট ইজ কল্ড প্রপোর্শনেট অর হোয়াট এভার মে বি। মানে 70 জন যে সার্ভেটা করা হয়েছিল আউট অফ 70 পিপল, তার মধ্যে কত প্রপোর্শনেট ওই ক্লাসের মধ্যে আছে, মানে আউট অফ 70 পিপল যে সার্ভেটা করা হয়েছিল তার মধ্যে কতজন, সরি কতজন তো দেখতেই পাচ্ছি 2 জন এই গ্রুপের মধ্যে আছে, 15 থেকে 20 রেঞ্জের মধ্যে। হোয়াট ইজ দ্য প্রপোর্শনেট নাম্বার অফ পিপল লাইজ উইদিন দিস 15 and 20, and that is called the relative frequency for each class. Any doubt? And naturally this will be 2/7 into 100. That is so called your 30% percentage. Hence you can say, বুঝতে না পারলে বলো কিন্তু বারবার বলছি, hence you can say percentage frequency is equal to relative frequency into 100. তাই করেছি দেখো। ওখানে 2/70 হবে না? 2/7, ও হো সরি সরি, আমারই ভুল হয়ে গেছে, দেখতে পাইনি, ভুল করেছি, দাঁড়া দাঁড়া, ঠিক। Two by 70 into 100, okay? না 20/7 ওরকমই হয়। Clear? So what is relative and percentage in Abhuti? Any question, any query regarding percentage versus relative? No, sir. No, sir. এই আবার বলছি, ক্লাসগুলোকে রেকর্ডিং গুলো দেখবে। ডোন্ট হ্যাভ টু রাইট ইন ইউর কপি, যেগুলো কপিতে লেখা দেখো, জাস্ট হেডিং গুলো লিখে রেখো। কারো যদি মনে হয় যে আমি কি কি পড়লাম, জাস্ট টু মেমোরাইজ, সে ফর এক্সাম্পল ইউ রাইট ইট সামথিং ফর দ্য মেমোরাইজ, you write it in your class note, only percentage frequency, heading relative frequency, কি কি জানলে তুমি, নতুন কি শিখলে, পার্সেন্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি, রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি লিখে দিলে। তুমি লিখলে কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন, তুমি লিখলে ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন, রাইট? সরি কি না বলে, ডিসক্রিট ফ্রিকোয়েন্সি, জাস্ট হেডিং গুলো, এই যে বোল্ড কালার গুলো, এটা তোমার কপিতে লিখে রেখো জাস্ট ফর সিম্পলিসিটি। গল্পে গল্পে বলি, আমি একটু ইয়ারের কোশ্চেন দেখাই, জাস্ট এ মিনিট। জাস্ট এ মিনিট প্লিজ, 1 মিনিট দাও।
এসছে কোশ্চেনটা? হ্যাঁ স্যার। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এরকম ভাবে কোশ্চেন আসতো। এনশিয়েন্ট টাইম কেন বলছি? ইউ আর নাও ইন দ্য করোনা এজ। তো এনশিয়েন্ট টাইম এটি হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ইউনিভার্সিটি কোশ্চেন পেপারের প্যাটার্ন। অলদো on that time there is a different paper, one is called statistics, one is called mathematics. Now from 2020-21 there is a single paper in stat and math. আমাদের পেপারটার নাম, সিলেবাসটা আমি আপলোড করে দিয়েছি, হ্যাঁ গল্প করে বলে রাখলাম, গুগল ক্লাসরুমে সিলেবাসটা আপলোড করা আছে। ইফ এনিওয়ান রিকোয়ার্ড ইউ ক্যান গেট ইট ফ্রম দ্য গুগল ক্লাসরুম, যদি মনে করো। ওকে, সো this is the and the paper code on that time, paper code is BBA 103. Okay, and I think that is the year 2016 question paper. You see there that full marks is 70, time is 3 hours. Theory paper কলেজে এসে পরীক্ষা দিতে হতো, হোম সেন্টারে পড়তো, কলেজে এসে পরীক্ষা দিতে হতো, যার যার কলেজে এসে পরীক্ষা দিত, সবই পাস্ট টেন্স। আমি জানি না নিয়ার ফিউচারে whether in this corona pandemic it is possible or not for your upcoming odd semester, আমি জানি না মানে ফার্স্ট সেমিস্টার কিভাবে হবে, দ্যাট ইজ ডিসাইডেড বাই দ্য ইউনিভার্সিটি। বাট যাই হোক, ওই ডিটেলসে গিয়ে লাভ নেই, আমি আসল জায়গায় যাই। নাও লেট আস সি ফর দিস এক্সাম্পল। এই যে প্রথম চ্যাপ্টার যেটা দেখছো, এগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়াল এমসিকিউ, পরীক্ষা করে লেখা আছে। কটা করতে হবে? 10টা, 10x1। কটা থাকে দেখে নাও। আবার বলছি, এইখানে যে পেপারটা দেখছো এটা কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স, নট ম্যাথ। আমি ম্যাথের পেপার দেখাবো, কিন্তু ম্যাথের পেপার এখন দেখে তোমার পুরো লাভ নেই, বিকজ ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ইন দ্য ম্যাথমেটিক্স। ওকে, যাই হোক। হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার এই কোশ্চেনগুলো একটু গ্রুপে পাঠিয়ে দিতে পারবেন? কি করবি এটা নিয়ে? এখন তো সিলেবাসের 50% আছে, 50% নেই, সে পাঠিয়ে দেবো, চাইলে পাঠিয়ে দেবো। আর কয়দিন পরে দিই, মানে এখনই এই সিলেবাস, ফর এক্সাম্পল আমি বলছি, এই সিলেবাসটা 50% আছে, 50% নেই। রিমেম্বার at the beginning of our course I already told only univariate data analysis is given, no bivariate। বলেছিলাম না শুধু ইউনিভারিয়েট পড়বা, বাইভেরিয়েট পড়বো না। কিন্তু আগে এই সময় 2016-এ বাইভেরিয়েটও ছিল। Bivariate analysis is also in our syllabus. Both univariate and bivariate was in the syllabus. But now today, now from this new syllabus, only univariate data analysis. সুতরাং এইখানে অনেক কিছু কোশ্চেন পাবে তুমি, দ্যাট ইজ আউট অফ সিলেবাস। সুতরাং এখনই তুমি বুঝতে পারবে না which is from the out of syllabus, which is not in within our syllabus. এই মুহূর্তে বোঝা মুশকিল। একমাত্র 2-3টে ক্লাস তুমি করেছো, আমি পরে পাঠিয়ে দেবো, ঠিক তোমার চিন্তা নেই। কোশ্চেনটা যখন করলো আমি নিশ্চয়ই আপলোড করে দেবো। তো এখন আপলোড আমি করতেই পারি, কিন্তু তোমাদের কোনো লাভ হবে না, কিছু বুঝবে না দেখে, কোশ্চেন দেখে। তোমাকে অঙ্কটা করতে হবে কি হবে না, ইউ ডোন্ট নো। কি বললাম, বোঝা গেল? আমি পাঠাতে পারি, তুমি যদি চাও আমি আপলোড করে রাখলাম। তোমার যদি মনে হয় না আমি একটু অ্যাডভান্স পড়াশোনা করবো, পাঠিয়ে দেবো, আমার কি অসুবিধা আছে? বল, কি বলছিস বল। ওকে স্যার, ঠিক আছে, আমি যদি চাস পাঠিয়ে দেবো, আমি কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমার মনে হয় এখন পাঠিয়ে কতটা লাভ হবে আমার ডাউট আছে। মানে আই থিঙ্ক ইউ ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দিস ভ্যালু, হোয়াট ইজ দি মিনিং। এই কোশ্চেন উত্তর দিতে পারবি না, জানিস না। রিলেশন বিটুইন মিন, মিডিয়ান, মোটিভ জানিস না। এম টার্মটাই শোনোনি কেউ, 90% যারা স্ট্যাটিস্টিক্স পড়েছো তারা জানো, বাট ইউ ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এম। সো কোশ্চেন পাঠিয়ে কি করবো, বেকার মনের মধ্যে টেনশন বাড়বে। ওকে, রেঞ্জ, এইটা পারতে পারো। রেঞ্জ অফ দ্য ফলোইং বলতে পারো, হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্সার? এনিওয়ান? কোশ্চেন নাম্বার 3। 30. যাই না, দেখ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত? Sorry. ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত? 62 or maximum 91. 62 Minimum 62, maximum 91. আর মিনিমাম কত? 09
মিনিমাম 9 না স্যার 09 Zero nine. Minimum স্যার 09 9 হচ্ছে মিনিমাম maximum 91. তাহলে কত ম্যাক্সিমাম 91 স্যার 82 স্যার 82 হলো এটা পারবো এখনই, কিন্তু এরকম তো সব পারবো না আমি। ইউ ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন, দিস সরি Q1 ফার্স্ট কোয়ার্টাইল, ইউ ডোন্ট নো। সুতরাং বেকার কোশ্চেন বাড়ি লাভ কি? ইউ ডোন্ট নো কোশ্চেন নাম্বার 5 ভেরিয়েন্স ইজ হোয়াট ইজ ভেরিয়েন্স? ভেরিয়েন্সই জানি না, ইন্ডিপেন্ডেন্ট না ডিপেন্ডেন্ট সে তো পরের কোশ্চেন। ওকে, সো ডিগ্রি অফ পিকনেস ইউ ডোন্ট নো। সুতরাং আমরা এখনই পাঠাতে চাইছি না ওই জন্য, জাস্ট আমি এটা গো থ্রু করাচ্ছি বোঝার সুবিধার্থে, এটা আমরা পারবো। দাঁড়া, এই দেখ তো কোশ্চেন নাম্বার 7, এটা আমাদের চেনা লাগছে কিনা? ইয়েস স্যার হ্যাঁ স্যার আপ টু দিস, হ্যাঁ স্যার। আপ টু দিস আমাদের চেনা লাগছে। তাই তো? অ্যান্ড অবটেন দ্য পার্সেন্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি, এইমাত্র শিখলাম পার্সেন্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি, দ্যাট ইজ ওই, আচ্ছা আমি আসছি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আমি আসছি পর। ক্যান ইউ টেল ফর দিস পার্টিকুলার এক্সাম্পল, ক্যান ইউ টেল হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্লাসেস ফর দিস 10 ক্লাস ইন্টারভেল? ক্লাসগুলো কি কি হবে বলতে পারবি? আমি লিখছি, হ্যাঁ। এজেসটা হচ্ছে ক্লাস, ফ্রিকোয়েন্সি লিখছি না, ফ্রিকোয়েন্সি অনেক বড় অঙ্ক, আমি পরের দিন অঙ্কটা করবো, এই অঙ্কটাই। নট অনলি আই ফাইন্ড দ্য পার্সেন্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি, এই অঙ্কটার উপর বেস করে অনেক কিছু বার করবো। দ্যাট ইজ উই হ্যাভ টু লার্ন হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ মিড ভ্যালু, উই হ্যাভ টু লার্ন হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ পার্সেন্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি, সেটা তো বলাই আছে, কোশ্চেনই আছে। উই হ্যাভ টু লার্ন হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি। ওকে, উই অলসো লার্ন হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি। খায় না মাথা দেয়, I don't know, but you have to learn that cumulative frequency. We have to learn কি বলে কি, mid value. Okay, we have to learn the difference between class limit and class boundary. So next day আমি এটা লিখে রেখেছি, দেখে নাও একবার, আজকে করাবো না, পরের দিন করাবো। নেক্সট ডে উই গো উইথ দিস এক্সাম্পল। দেখতে পাচ্ছ একটা এক্সাম্পল লেখা আছে, নেক্সট ডে গো উইথ দিস এক্সাম্পল। given the height of 10 Indian people and there are 6 class intervals and so on, so and we have to find relative percentage frequency, also we have to find etc etc, we have to find the mid value, everything আমি বলবো পরের দিন যখন আমি ক্লাসে। একটা গোটা অঙ্ক থাকবে, তাতে তুমি সব ডিটেলসটা পেয়ে যাবে। আমি কেন অঙ্কগুলো কপিতে লেখাচ্ছি তার কারণটা হচ্ছে, পরীক্ষায় কিন্তু থিওরি আসে না, এই জন্য আমি থিওরি কপিতে লিখতে খুব একটা বলছি না, জাস্ট হেডিং গুলো লিখে দাও, এনাফ। অঙ্কগুলো যদি ভালো করে যদি কোশ্চেন পেপারগুলো দেখো, কোথাও থিওরি নেই। দেখো, ড্র দ্য ডায়াগ্রাম, এটা আমাদের 3 নম্বর টপিক, মানে প্রেজেন্টেশন অফ ডেটা। ড্র, দেখতে পাচ্ছ ড্র, আমরা এখন শিখিনি, পারবো না, বাট ইউ ক্যান সি দিস ইজ দ্য টেবিল। হেডিং ফিডিং দেয়নি, but this is a table, this is a class and this is a frequency, ঠিক বলছি? Yes sir. ড্রয়িংটা আমরা জানি না, সুতরাং পারবো না, ছেড়ে দাও, পরে দেখছি। ওকে, বাট থিওরি পার্ট কিন্তু খুব থাকে না, সুতরাং থিওরি পার্টের জন্য বেকার ওই খাতার মধ্যে পাতার পর পাতা লেখার কোনো দরকার নেই। আমার যা নোট আছে দ্যাটস এনাফ। পারলে তোমার যদি হয় শুধু হেডিং গুলো লিখে রাখতে পারো। ইনফ্যাক্ট হেডিং গুলো তোমার মানে definition আসবে না, what is the meaning of limit, lower limit, what is the meaning of upper limit, what do you mean by frequency distribution, পরীক্ষা আসবে না। But you have to know this term because you have to calculate, you have to do this sum, অঙ্কগুলো করতে হবে, তাই টার্মগুলো জানা খুব জরুরি। আমি কি জন্য এই জন্যই ব্যাখ্যা করছি, নোটটা রাখছি। তুমি শুধু চাইলে এইসব এই নোটের হেডিং গুলো ফুটনোটে লিখে, সরি তোমার টিসে লিখে রাখতে পারো, যে তোমার ইচ্ছা। ওকে, ক্লিয়ার? আমি নেক্সট দিন
এই অঙ্কটা দিয়ে ওই অঙ্কগুলো দিয়ে ডিটেলস সব বুঝাবো। ওই ওই অঙ্কটা দেখালাম একটু আগে, হোয়াট ডু মিন বাই, কোথায় গেল, হোয়াট ডু মিন বাই দিস ডিসক্রিট মানে কি, এই এই কন্টিনিউয়াস ডিসক্রিট বুঝাবো না, লিমিট, এই টার্মগুলো বুঝাবো। ম্যাগনিটিউড, লিমিট, ফ্রিকোয়েন্সি, নাম্বার, মানে আইডেন্টিফাই করে দেবো হোয়াট ইজ দ্য, বলে দেবো এক্সাম্পল হয়তো বলে দিলাম ফাইন্ড দ্য লোয়ার লিমিট অফ দিস ক্লাস। তার মানে তুমি জেনে গেলে লোয়ার লিমিট বলতে কি বোঝায়, বলে দেবো একটা টেবিল, একটা এরকম একটা কলাম দিলাম, তোমাকে বলে দিলাম ফাইন্ড দ্য লোয়ার লিমিট অফ দিস ক্লাস ফর এক্সাম্পল। ধরো ধরো এরকম একটা টেবিল থাকলো, আমি নেক্সট দিন একদম এক্সাম্পলের মাধ্যমে বোঝাবো। এরকম একটা টেবিল থাকলো, টেবিল থেকে বলে দিলাম ফাইন্ড দ্য লোয়ার লিমিট অফ দ্য থার্ড ক্লাস, লোয়ার লিমিট অফ থার্ড ক্লাস। তুমি কি কি জানলে, তুমি জানলে ক্লাসগুলোকে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ এইভাবে লেখা বলা হয়, এবং লোয়ার লিমিটে শিখে গেলে অ্যান্সার হচ্ছে 150। তার মানে তুমি ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ লোয়ার লিমিট, ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য হাউ ক্যান ইউ ডিনোটিং দ্য ক্লাসেস লাইক ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস, ফোর্থ ক্লাস, এক্সেট্রা। সুতরাং এটাই বেটার, যেহেতু পরীক্ষা আসবে না থিওরি, তুমি থিওরি রাখতেই পারো আমার ফর দ্য কেস অফ ডেফিনেশন পারপাস, যদি তোমার হয়, বাট লেখার দরকার নেই। হ্যাঁ, ইজ এনাফ, গুগল ক্লাসরুমে আছে যথেষ্ট। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা শিখবো, এখানে দেখাই, কোশ্চেন পেপার দেখাচ্ছিলাম, দেখো সব কোশ্চেন, নো থিওরি, সব ফাইন্ড দ্য মিন, ম্যাথামেটিক্স, ক্যালকুলেট দ্য ফার্স্ট মোমেন্ট, এভরিথিং ম্যাথামেটিক্স, ডেটা। এই অজয় দেখ যে, না এটা কি, এই যে দেখাই, দিস ইজ সে বাইভেরিয়েট অ্যানালিসিস, নেই সিলেবাস, জাস্ট তোমাদের কম্পেয়ার করার জন্য বলছি। দিস ইজ এ ওয়ান টাইপ অফ এক্সাম্পল অফ বাইভেরিয়েট অ্যানালিসিস। কেন বাইভেরিয়েট? এটা হচ্ছে স্টুডেন্ট ডেটা, স্টুডেন্ট মার্কস, স্টুডেন্ট মার্কস, how many student, student 1, student 2, student 3, student 4, student 5, student 6, student 7, 7টা স্টুডেন্টের ডেটা আছে। এক্স হচ্ছে মনে করো ম্যাথ মার্ক, ওয়াই মনে করো স্ট্যাট মার্ক, স্ট্যাটিস্টিক্স এর মার্কস ওয়াই, X হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স এর মার্কস। সো ন্যাচারালি ফর এভরি স্টুডেন্ট ইউ গেট 2 ভ্যালুস, দ্যাট ইজ বাইভেরিয়েট অ্যানালিসিস। বোঝা গেল হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? সো দিস ইজ নট ইন আওয়ার সিলেবাস, আমরা এক্সপ্লেন করবো না হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রিগ্রেশন লাইন এক্সেট্রা এক্সেট্রা, ভুলে যাও। there is a one type of analysis that you have to do in bivariate data, but I think you understand what is the concept of bivariate. মনে করো তোমাকে তোমাকে একটা টেবিল আছে যাতে রেইনফল ভার্সেস টেম্পারেচার একটা ডিটেলস আছে ডে ওয়াইজ, লাস্ট 30 days রেইনফল ভার্সেস টেম্পারেচার একটা ডিটেলস, দ্যাট ইজ এ বাইভেরিয়েট ডেটা, বিকজ one data is rainfall, one data is temperature, and frequency 30, total frequency 30. Clear? স্যার বলছি যে এই বাইভেরিয়েন্ট যেটা বললেন এটার মধ্যে যেমন এখানে এক্স আর ওয়াই আছে, আপনি এখানে ম্যাথ আর স্ট্যাট এগুলো ধরে নিলেন, এখানে কি ধরে নেওয়ার কোনো ব্যাপার আছে নাকি এক্স ওয়াই ধরেই করতে হবে? হ্যাঁ, ধরে নেওয়ার ব্যাপার কি এখানে অঙ্কে বলেছে? বলেনি তো, আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য বললাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, ম্যাথটা তুই ওখানে টেম্পারেচার ধর না, তোকে তোর ব্যক্তিগত ব্যাপার কি ধরবি, এক্সট্রা কিছু ধর না, এক্সট্রা ধর হাইট, যাই হোক এক্সট্রা ধর টেম্পারেচার, হাইট হয় না তো যাই হোক এক্সট্রা একটা এক্সট্রা কিছু ওয়াই এনিথিং এলস, বাট দ্যার আর টু ভেরিয়েবল, আমি যেটা বারবার বলতে চাইছি, টু ভেরিয়েবল ইনভলভড। তাই না? সো দ্যাট ইজ, সো ইট ইজ কল্ড বাইভেরিয়েট ডেটা অ্যানালিসিস। Bi means 2, uni means 1, multi means more than 2, so univariate means one variable data analysis, একটাই ডেটা প্যাটার্ন, মেবি ফ্রিকোয়েন্সি ধর 100 দিনের 100 days, আমি যদি একটা সার্ভে করি 100 দিন ধরে আপনি ম্যাথামেটিক্স কি কি পড়েছিস তুই বল,
তোর আমি তোকে বললাম যে এই হঠাৎ আয় তো এদিকে বস, তুই লাস্ট 100 দিন ম্যাথামেটিক্স কি কি পড়েছিস? সো দ্যাট ইজ আই হ্যাভ টু কালেক্টিং দ্য ম্যাথ ডেটা, সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ডেটা ফর দ্য লাস্ট 100 days. I collecting the mathematical data, only mathematics regarding mathematical study, whatever maybe. বাট আমি বললাম এই কি কি পড়েছিস, দেখা দেখি বাংলা কি পড়েছিস, অঙ্ক কি পড়েছিস, ইংরেজি কি পড়েছিস, হিন্দি কি পড়েছিস। So that is multivariate data and same frequency 100. বোঝা গেল ডিফারেন্স? ওকে, যাই হোক, বাইভেরিয়েট ডেটা অ্যানালিসিস নট ইন আওয়ার সিলেবাস, সো ওই নিয়ে আমরা বেশি ডিটেইলে যাব না, আলোচনা করবো না। শুধু কনসেপ্টটা প্রথম আমার ক্লাসে আছি, কনসেপ্টটা বোঝানো খুব জরুরি ছিল, তো বোঝালাম। ওকে, নাও অ্যানাদার থিং উই হ্যাভ টু লার্ন নেক্সট ডে, উই হ্যাভ টু ডিটেলস অফ দিস। আজকে যা বললাম সেগুলো নেক্সট দিন একদম পুঙ্খানুপুঙ্খ মানে অঙ্কের মাধ্যমে বোঝাবো। নাও অ্যানাদার কনসেপ্ট ইউ হ্যাভ টু লার্ন রিগার্ডিং ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন, দ্যাট ইজ কল্ড সিএফ। আচ্ছা, আশা করি এই দুটো কনসেপ্ট বুঝে গেছো। কোথায় গেলি ছবিটা, টেবিলটা দাঁড়া, এই রিলেটিভ আর কোথায় গেলি রে, রিলেটিভ আর এই যে রিলেটিভ আর পার্সেন্টেজ ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। দেখোই, হ্যাঁ স্যার। okay, then another concept you have to learn, that is called cumulative frequency. কোথায় গেলি ছবি পাচ্ছি না, দাঁড়া, কিউমুলেটিভ আই পেয়েছি, হ্যাঁ কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি। আচ্ছা, বিফোর গোয়িং টু ডিটেইলস অফ দ্য কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, আমি আমাদের একটা এক্সাম্পলে যাই, বুঝতে সুবিধা হবে। আমাদের পুরনো সেই ঐতিহাসিক এক্সাম্পলটা, let us go for this. সো আমাদের সেই পুরনো এসছে তো শেয়ারটা। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ক্যান এনিওয়ান টেল ফ্রম দিস টেবিলটা একটু অপরিষ্কার আছে, আমি টেবিলটা একটু পরিষ্কার করে লিখি, একটু মেমোরাইজ রেখো। 40 to 43, 44 to 47, দে আর দ্য ওয়েটস। আমি একটু টেবিলটা পরিষ্কার করে লিখছি, এটা মেমোরাইজ মনে রাখো, জাস্ট সিম্পলিসিটি। যে এইটা পারলে একটু স্ক্যান করে রাখো, ছবি তুলে রাখো, এটা আমি পরের দিন করাবো। যারা ইন্টারেস্টেড স্টুডেন্ট বাড়িতে করে রাখতে পারো টেবিলটা, 6 ক্লাস ইন্টারভেল করে লাভ নেই, হয়তো আমার সঙ্গে মিলবে না, যাই হোক করে রাখতে পারো। আচ্ছা, আমি যেটা বলছিলাম ওই ডেটাটার কথা শুনে জানো, ভুলে গেলাম। 40 to 43, তাই তো? জাস্ট রাইট, দেখো একবার ক্লাসটা। 40 to 43, 44 to 47, 58 to 51, 52 to 55, 56 to 59, 60 to 63. So they are the classes and corresponding frequency টা কি ছিল? Sorry, 6, 7, 5, 4, 9. ফ্রিকোয়েন্সি ছিল 6, 7, 5, 4, 9, আর লাস্টে একটা 5 ছিল আমার মনে পড়ছে। সো টোটাল ইজ কতটা? টোটাল 36। এটা হচ্ছে ওয়েট, এটা হচ্ছে নাম্বার অফ স্টুডেন্ট। নাও মাই কোশ্চেন, শুধু এই টেবিলটা দিকে তার দেখতে হবে না। ক্যান ইউ টেল what is the number of student whose weight is less than 43? 6. Okay. Less than 47? 7. No. Sir, no, sir. 7 না স্যার, 13. 13 কারণ একদম একদম, হ্যাঁ গুড। কারণ বাকিদের বুঝতে বল, কারণটা একবার বল, বাকিরা শুনে নিক। আসলে ওটা ওই মানে 47 এর আগে তো 43 এর মানে যারা আছে ওরাও তো ওয়েটটা কম, তো 6 টা 7 টা প্লাস করতে হবে একসাথে, তো করে 13 হচ্ছে। So that is the concept of cumulative frequency. Cumulative frequency. वही सर। Less than type. Start. We stick with this upper value.
cumulative frequency less than 10. Less than 47, 6. Am I right? Next, 6 plus 7, 13. What is the meaning of 13? 13 mane weight less than কত? 47. 47. 47. Then weight less than 51. Sir, 18. স্যার 18 হবে। Weight less than 55. 22. 22 Weight less than 59. 39. 31. Good. Weight less than Yes, sir. 63. 36 36. I think you should be matched. Should be matched. তাই তো, না হলে বুঝতে হবে, কারণ 63 থেকে from the less than 63 there is no মানে all weight should be less than 63. তাই তো? So that should be matched. Okay? এই দুটো মানে সেম হতে হবে। Next, another frequency pattern that is called, and sometimes this is written as CF. কি লেখা হয়? CF. কেন বলবো না। Another is cumulative frequency, or rather you can, in short you can write CF greater than type. Sometimes written is the symbol or sometimes written is the less than type. একই ভাবে, or sometimes written in the standard symbol greater than. How can you generate this? For the case of greater than, you go for lower limit. বুঝতে পারছি না কিছু বলছো কিনা? For the case of greater than, you have to, and you start from the last point, greater than 60. How many? No. দেখো দাগ দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে, দাগ না দিলে গুলে যেতে পারে। 6 মিনিট হয়ে যাবে। Now for the case of greater than type, we stick with lower limit lower limit. Okay, so 60, 60 এর বেশি কয়জন আছে? How many? 5 জন স্যার, 5 জন। Greater than 56, how many? 56 এর 9 জন। না স্যার, 9 আর 5টা যোগ করতে হবে, মানে হচ্ছে 14। আমি একটু ওয়েট করলাম, দেখো ঠিক লিখেছি কিনা, ব্রেনকে ম্যাপ করো। স্ট্যাটিস্টিক্স এ নোট লিখে খুব লাভ নেই, ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ এভরিথিং, বুঝতে হবে। হ্যাঁ, ম্যাথামেটিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স না বুঝতে পারলে মুখস্থ করে হবে না, ক্লাসগুলো না করলে মিস করবে, খুব মিস করবে। বলো, হ্যাঁ বলো, বল হ্যালো, কিছু বলছিলি? স্যার 14 হবে। ঠিক আছে তো। নেক্সট, গ্রেটার দ্যান 52। 18 So after greater than 48, 23 greater than 44, 30 greater than 40 all. 36 36. Again that should be matched. Again there should be, yes নালে বুঝবে ক্যালকুলেশনে গন্ডগোল করেছো কোথাও একটা। Okay, I think you understand what is the CF. Now let us go for this example. Marks in statistics, lesson 7. Just একবার দেখে নাও, একই জিনিস। That means when you are dealing with the greater than type, there are two types of CF. One is less than type dealing with the upper limit, right? And greater than type dealing with lower limit. এটা মাথায় রাখবে।
ওকে Yes, sir. ওকে তাহলে বন্ধ করি Okay, sir. Okay, sir. next day we will